Good morning, friends. Yesterday we have completed the chapter number 1 sets. Now we are going for the next chapter, our chapter number 2. The name of this chapter is Relations and Functions. In this chapter, we are going to study the portion of relations. Then we are going for the functions. Okay? Same way, in your standard number 12, the first chapter named as Relations and Functions. That means we are going to study the concept of relations and functions in this chapter, and then we are applying the concepts in standard 12, Relations and Functions. અત્યારે હાજે 11th નું તમારું ચેપ્ટર છે રિલેશન્સ એન્ડ ફંક્શન્સ માં એમાં મેઇન ફોકસિંગ ફંક્શન્સ પર વધારે કરવામાં આવ્યું છે. રીઝન એનું એ છે કે આપણે ઇન ફ્યુચર થર્ડ ચેપ્ટરમાં ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ જેને સ્ટડી કરવાનું છે એમાં ફંક્શન્સ નું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, રિલેશન્સ નું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ ત્યાં નથી. એટલે 11th ના પોર્શનમાં રિલેશન્સ ની ડિટેલ્સમાં ચર્ચા નથી. There is no discussion of relation in standard 11 in detail. Okay? But in standard 12, the detailed analysis, detailed discussion of relation topic is there. Okay? Same way, આ functions ના ઘણા બધા sums જે તમે 11th માં સ્ટડી કરો છો એ જ sums 12th માં બી હશે. બીજું કે આખું ફંક્શન તમારે 11th માં જે સ્ટડી કર્યું એ જ 12th માં આવશે એવું ઇન જનરલ કહી દઉં તો ચાલશે. એકાદ બે ટોપિક એક્સ્ટ્રા એડ અપ થાય છે, બાકીના બધા જ ટોપિક્સ 11th ના બેઠા છે. જો તમને 11th ના ટોપિક્સમાં એટલે 11th ના ચેપ્ટર્સમાં રિલેશન્સ એન્ડ ફંક્શન્સમાં કમ્પ્લીટલી પ્રોપરલી કોન્સેપ્ચ્યુઅલી જો વર્ક કર્યું હશે આ ચેપ્ટરની પાછળ, તો 12th માં તમને આ ચેપ્ટર બહુ જ ઈઝી લાગશે. બટ જો અત્યારે ધ્યાન નહીં આપ્યું હોય, અત્યારે પ્રોપર ફોકસિંગ નહીં કર્યું હોય તો 12th માં તકલીફ 100% પડશે. બરાબર છે? તમે ચેપ્ટર ભણો છો અત્યારે હાલ 11th નું સ્ટાર્ટિંગના પોર્શન્સમાં, મતલબ મે મંથમાં તમે 12th માં જ્યારે આ ચેપ્ટર ભણશો ત્યારે લગભગ મોસ્ટ ઓફ બધે જ લાસ્ટમાં આ ચેપ્ટર્સ ચાલતું હોય છે. રિલેશન્સ એન્ડ ફંક્શન ચેપ્ટર નંબર 1 લાસ્ટ ટોપિક પર ચાલતું હોય છે. એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે દિવાળીના સ્ટાર્ટિંગમાં તમારું એ ચેપ્ટર્સ ચાલશે. બરાબર છે? જ્યારે તમે 12th માં હાફ યર કમ્પ્લીટ કર્યું હશે ત્યારે ત્યાં સુધી, એટલે કે 1.5 યર સુધી તમારે આના કોન્સેપ્ટ કામમાં લેવાના છે. ત્યાં સુધી યાદ પણ રાખવું પડશે અને ઈઝી ચેપ્ટર છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ બી નહીં આવે. એકવાર તમે આની બધી ટર્મ્સ સમજી ગયા પછી કશું જ યાદ રાખવાનું, કોઈ ડેફિનેશન રિમેમ્બર કરવાની કે કોઈ જરૂર નથી. બધું જ ઓટોમેટિકલી યાદ રહી જાય એવું છે. બરાબર છે? તો સિમ્પલ અને લોજિકથી આ ચેપ્ટરમાં આપણે સ્ટડી કરીશું. હું તમને ઘણી બધી ટ્રિક્સ બી આપીશ કે આ ટ્રિક્સથી તમારો ક્વેશ્ચન ઈઝીલી સોલ્વ આઉટ થઈ જાય છે. તો એ બધી ટ્રિક્સ બી આપણે ધ્યાન રાખીશું. ઓકે? નાઉ સી હિયર ધ ફર્સ્ટ ટોપિક. જ્યારે બી આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ ત્યારે ફર્સ્ટ ટોપિક આપણો આવશે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ ઓફ સેટ્સ. You have studied this topic in your standard 9 mathematics subject. તમે આ ટોપિક સ્ટાન્ડર્ડ 9th માં મેથેમેટિક્સ ના સેટ્સ ચેપ્ટર્સ માં તમે સ્ટડી કરી ગયા છો. તેમ છતાં આપણે ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. બરાબર છે? ચલો, what do you mean by sets? So we have these sets named as A and B. આ બધા સેટ્સ તો તમે આખું ચેપ્ટર સ્ટડી કર્યું. Now we are going for the Cartesian products of sets. Cartesian product of set. Suppose the Cartesian product of set can be represented as A cross B. And denote કરવા માટે કયો સિમ્બોલ યુઝ થશે? A cross B. This represents Cartesian product of set A and set B. This is the Cartesian product of set A and set B. It can be represented as curly bracket. A Cartesian product A cross B is represented as set. A set show. This one is your set. Set xy. What do you mean by xy? This is the order. What is xy?
this is the order pair ને આ રીતે લખી શકો such that આ બે સિમ્બોલ છે તમે સ્લેશ મૂકો અધરવાઇઝ by dot મૂકી દો x belongs to a and y belongs to b એટલે આનો મતલબ એવો થયો કે તમે a cross b find out કરવી હોય તો you have to list out all the possible order pairs in which the first element x belongs to the first set a and the second element y belongs to the set b એટલે કે સેકન્ડ સેટ નો હોવો જોઈએ ખબર પડી આટલું ક્લિયર ચલો જોઈએ હવે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ એટલે ક્લિયર વધારે ક્લિયર let a equals to 1 2 3 in set a there are three elements 1 2 and 3 and in set b 3 4 two elements are there then find a cross b chalo a cross b what do you mean by a cross b so all possible order pairs set of all possible order pairs chalo બધી જ possible order pairs બનાવવાની ધ્યાન શું રાખવાનું જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ તમે કન્સિડર કરો છો એ કોનો હોવો જોઈએ તો ફર્સ્ટ સેટ એટલે કે a નો અને સેકન્ડ એલિમેન્ટ જે ઓર્ડર પેરનો કન્સિડર કરો એ સેકન્ડ સેટ એટલે કે b નો હોવો જોઈએ ચલો તો આપણે ફર્સ્ટ 1 થી સ્ટાર્ટ કરીએ તો 1 અને બીજો એલિમેન્ટ 3 લઈ લઈએ સેટ b નો તો 1 થી જેટલી બી પોસિબલ ઓર્ડર પેર્સ બનતી હોય બધી જ બનાવો લિસ્ટ આઉટ કરો બધી જ પોસિબલ ઓર્ડર પેર્સ therefore we are getting 1 3 same way 1 4 list out all the possible order pairs made by 1 same way list out all the possible order pairs made by 2 2 થી બનતી હોય બધી જ લિસ્ટ આઉટ કરો therefore we are going to write 2 3 here same way 2 4 here okay let 2 3 and 2 4 now list out all the possible order pairs made by 3 therefore we are going to write 3 3 here and 3 4 here okay see here in set a total number of elements 3 in set b total number of elements 2 therefore a cross b having total order pairs 1 2 3 4 5 and 6 that means we can say that 3 2s are 6 total 6 order pairs possible thing બીજી એક વાત કરો કે here 1 3 આખી order pair છે is the element of a cross here 1 3 is the element of a cross b clear here 1 3 is the element of a cross b let this order pair is the element of a cross b આખો element consider this clear same way 1 4 is also element of a cross b therefore we can write a 1 4 belongs to a cross b બોલો આટલું ક્લિયર તો આ રીતે તમે 2 3 belongs to a cross b 2 4 belongs to a cross b 3 3 belongs to a cross b and 3 4 belongs to a cross b તમે આ રીતે રાઈટ ડાઉન કરી શકો તો સેમ વે 3 4 belongs to a cross b બરાબર છે હવે બધા જ માટે લખાય એટલે આખો એલિમેન્ટ છે this is the first element second third fourth fifth and sixth આ બધા જ એલિમેન્ટ્સ ઓર્ડર પેરના ફોર્મમાં છે ક્લિયર the definition ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરીએ the Cartesian product of a cross b is the set of all order pairs of elements set of all order pairs from a and b જેટલી બી a અને b થી જેટલી બી પોસિબલ ઓર્ડર પેર્સ બનતી હોય બધી જ બનાવવાની ઓકે સેટ ઓફ ઓલ ઓર્ડર પેર્સ લિસ્ટ આઉટ કરવાની જરૂર છે બરાબર છે નાઉ સી હિયર if p equals to a b c and q equals to 1 2 3 4 એક એક્ઝામ્પલ से આપણે ફરી સ્ટડી કરીએ થોડું સમજીએ then find p cross q and q cross p चलो p cross q find out करो same way q cross p find out करो first of all I am finding out p cross q so what do you mean by p cross q we have to write all possible order pairs made by p and q sets પણ પહેલું ध्यान શું રાખવાનું છે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે ઓર્ડર પેરનો એ કયા સેટનો હોવો જોઈએ p નો and the second element must be q okay first element a થી થતી બધી જ પોસિબલ પેર્સ બને therefore we are getting a
1, same way A2, same way A3, next A4. बोलो बनी गई? Same way B3 बनती है बत्ती बनेगी। चलो B1, B2, B3 and B4. Well, order possible order pairs by made by B. Same way, all possible order pairs made by C. C2, C3 and C4. Okay? So this is our P cross Q. That is our P cross Q. Clear? Now we are going to find Q cross P. શું find out કરવા જઈએ છે? Q cross P. So here Q cross P. So પહેલો તમારો first element must be inside Q and the second element must be inside P. Okay? What is Q cross P? Q થી start કરો. 1 થી જેટલી બી order pairs possible થાય બધી list out કરો. Therefore we can write 1A, 1B and 1C. Same way 2A, चलो 2 થી start થતી હોય બધી list out કરો. 2A, 2B and 2C. Clear? Next 3A, और 3 થી start થતી હોય 3A, 3B and 3C here. Now start with 4. Therefore we are getting 4A, 4B, 4C here. Okay? Now see here. A1 is the order pair of P cross Q. પણ અહીંયા A1 here. 1A is the order pair lies in Q cross P. એ Q cross P માં 1A હશે. A1 નહીં હોય. એનો મતલબ એવો થયો કે P cross Q is not equals to Q cross P. જો બધા જ એલિમેન્ટ સેમ છે. ચલો આ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ આનો આમાં છે. આમાં હોવો જોઈએ. પહેલો જ નથી. આમ તો એકે નથી લગભગ કોઈ જ નથી. બરાબર છે? તો એનો મતલબ એવો થયો કે here P cross Q is does not equals to Q cross P. બીજી એક વસ્તુ total number of elements of P cross Q here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 elements are there in the set P. 3 elements are there Q. 4 elements are there. Therefore we can say that 4 3s are 12 elements in P cross Q. Same way in Q cross P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Therefore number of elements in P cross Q is always equals to number of elements in Q cross P. So number of elements equal હશે but order pair equal હોવું જરૂરી નથી. બરાબર? number of elements in P cross Q equals to number of elements in Q cross P. Suppose આમાં 12 elements આયા, same way આમાં भी 12 elements આયા, તો number of elements equal છે એનો મતલબ એવો નહીં કે elements જ equal છે. એનો મતલબ એવો ના થાય કે elements equal છે. elements તો different જ છે. જોઈ લો. બરાબર છે? તો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. Clear? Now we are going for some remarks, some notes related to Cartesian product of sets. Two order pairs are equal. બે order pairs આપ્યું હોય એ બે equal હોય. But ક્યારે? If and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. First element equal હોય એટલું જરૂરી નહીં. First and second બંને elements equal હોવા જોઈએ. ચલો એક question સમજીએ. If order pair of xy equals to order pair of ab, मतलब if two order pairs are equal, ચલો બે order pairs equal છે, then એનો મતલબ શું થશે? The corresponding first elements are equal. मतलब के फर्स्ट एलिमेंट्स बनने होना इक्वल means x is equals to a and the second elements are also equal. એટલે બીજો second elements y is also equals to b. મેં વચ્ચે જો and લખ્યું છે અને એને હાઇલાઇટ બી કરી રાખું છું. and નો મતલબ શું થાય? બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થવી જોઈએ. કોઈ એક થાય તો ચાલે નહીં. or અને and માં આટલો ડિફરન્સ છે.
ક્લિયર આ બંને કન્ડિશન એક સાથે સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ ઓર લખ્યું હોય તો કોઈ એક થાય તો બી ચાલે બરાબર છે મેં એન્ડ લખ્યું છે મીનિંગ સમજજો ખાસ ઓકે ક્લિયર નેક્સ્ટ if there are m elements in set A suppose set A માં ટોટલ કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે m and n elements in set B set B ના number of elements equals to n then there will be m into n elements in A cross B જે હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કરતી વખતે જોયું કે number of elements in P cross Q equals to 12 આયા કેવી રીતે 3 4s are same way Q cross P ના 4 3s are okay 12 આયા તો તમે આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ નું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો એટલે તમને શું મળશે A cross B ના એલિમેન્ટ્સ ઇન જનરલ ફોર્મ્યુલા બેઝ જો આ થોડું યાદ રાખવું ડિફિકલ્ટ પણ એના કરતા ફોર્મ્યુલા બેઝ ઈઝી છે if number of A equals to m number of B equals to n आज स्टेटमेंट में मैथमेटिकल नोटेशंस માં લખ્યું મેં તમને કહ્યું પહેલા જ્યારે બી સેટ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મેથમેટિકલ નોટેશન્સ આ જે સ્ટેટમેન્ટ ના ફોર્મમાં લખ્યું છે એને રિડ્યુસ કરીને નાના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે યુઝ થતું હોય છે એટલે નોટેશન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે number of A equals to m number of B equals to n then number of A cross B number of A cross B equals to m into n or we can say that it is equals to number of A into number of B number of A ના એલિમેન્ટ્સ જે હોય મૂકવાના into number of B ના એલિમેન્ટ્સ same way તમે આને આ રીતે બી લખી શકો number of B cross A number of A cross B ના એલિમેન્ટ્સ number of elements in A cross B હોય કે number of elements in B cross A always number of elements તો સેમ જ હોય તો આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ માં બી જોઈ ગયા છે ઓકે so now the last next remark is if A cross B equals to B cross A so એવું તો થાય yes એવું થાય but ક્યારે then A equals to B જો A અને B બે સેટ સેમ હોય એટલે કે ઇક્વલ સેટ હોય તો જ A cross B equals to B cross A થાય અધરવાઇઝ કોઈ કેસમાં ના થાય બરાબર છે સપોઝ A equals to 1 2 B equals to 1 2 मतलब A and B are equal sets then we can say that A cross B equals to B cross A otherwise we can't say this suppose A equals to 1 2 B equals to 1 3 तो A કેસમાં A cross B does not equals to B cross A જ થાય ક્લિયર A cross B equals to B cross A થશે નહીં આટલું ધ્યાન રાખજો બરાબર છે નેક્સ્ટ વન A cross A which is equals to x y z this is the triplet this is not order pair this is the triplet તમારે શું કરવું પડશે A cross A એટલે કે ત્રણ ની ટ્રિપ્લેટ્સ બનાવવી પડશે ઓકે તમે આવી ટ્રિપ્લેટ્સ યાદ કરો પાયથાગોરસ થિયરમ પાયથાગોરિયન ટ્રિપ્લેટ્સ તમે જોઈ છે ઘણી બધી બરાબર છે સેમ વે અહીંયા ટ્રિપ્લેટ્સ નું બી એક કેલ્ક્યુલેશન્સ માટે સમજાવે છે કેવી રીતે સોલ્વ કરવાનું એ આપણે હમણાં જોઈએ એક્ઝામ્પલ સાથે A cross A એનો મતલબ શું થાય x y z the triplets where x belongs to A y belongs to B and z belongs to A બધા જ A માં હોવા જોઈએ હું તમને એમ કહું કે સપોઝ A cross B cross C અહીં આપ્યું હોત ને તો આ ટ્રિપ્લેટ્સ x y z ટ્રિપ્લેટ્સ કેવી રીતે લખાય x belongs to A y belongs to B and z belongs to C બરાબર છે પણ આપણે ત્રણ અલગ અલગ સેટનું કેલ્ક્યુલેશન આવશે નહીં એટલે આપણે સેમ સેટ માટે કેલ્ક્યુલેશન્સ લઈશું A cross A એનો મતલબ પહેલા A cross A ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને જે ઓર્ડર પેર્સ આવી એને ફરીથી ટ્રિપ્લેટ્સ ના ફોર્મમાં ક્રોસ પ્રોડક્ટ A સાથે લઈને કરી દો એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું સમજો એટલે ક્લિયર થશે here xyz is called ordered triplets અહીંયા ધ્યાન રાખજો ઓર્ડર્ડ વર્ડ વારે ઘડીએ યુઝ થાય છે ઓર્ડર્ડ પેર નો મતલબ એ થાય ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ એટલે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ સેકન્ડ એટલે સેકન્ડ એનો ઓર્ડર ચેન્જ કરીએ ને તો બધું જ બદલી એટલે ઓર્ડર નું ઇમ્પોર્ટન્સ અહીંયા છે એટલે ઓર્ડર્ડ ટ્રિપ્લેટ્સ માં બી ઓર્ડર નું ઇમ્પોર્ટન્સ છે now we are going for the example number 1 ત્યાં જેટલી બી રિમાર્ક્સ નોટ્સ જે ડિસ્કસ કરી એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ હવે સ્ટાર્ટ કરીએ the first example number 1 if order pair x plus 1 y minus 2 equals to 3 1 then find the values of x and y
We have already discussed in remark number 1, two order pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. તો આ બે order pairs તમને equal આપેલી છે. Here it is given that x plus 1 and y minus 2, this order pair equals to 3 1. આનો મતલબ શું થશે? First corresponding first elements are equal, means x plus 1 equals to 3 and y minus 2 also equals to 1. Now simplify this one and get the value of x and y. Therefore we are getting x is equals to 3 minus 1 2 and y equals to 3. હવે તમારો જે આન્સર છે એને બી ઓર્ડર પેરના ફોર્મમાં લખવું હોય તો આ રીતે લખાય. We are getting the values of x and y in order pair form 2 and 3. આ રીતે બી લખી શકો તમે. તમારે x અને y ની વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. આ ઓર્ડર પેરના ફોર્મમાં લખ્યો એનો મતલબ શું કે x is equals to 2 and y equals to 3 here. Okay? Now we are going for the exercise 2.1 question number 1. If order pair x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 1 by 3, then find the values of x and y. So here it is given that the order pair x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 equals to 5 by 3 1 by 3. આનો મતલબ શું? The first elements are equal as well as second elements are also equal. Therefore we can say that x by 3 plus 1 equals to 5 by 3 and y minus 2 by 3 equals to 1 by 3. Okay? Now find the value of x by making subject. Therefore we are getting x by 3 equals to 5 by 3 minus 1. Same way y equals to 1 by 3 plus 2 by 3 here. Okay? Simplify this one. 3 is the LCM. 5 minus 3 equals to 2. 2 by 3. Therefore x by 3 equals to 2 by 3. Here 3 will get cancelled out. Therefore you will get x is equals to 2 here. Okay? Now find out this one. We are getting 3 is the LCM. 2 plus 1 3. 3 by 3 which is equals to 1 here. Therefore we are getting x is equals to 2 and y equals to 1. Here and y આગળ ના લખવું હોય તો તમે આ રીતે ડાયરેક્ટ લખી શકો છો. બરાબર છે? તો આનો આન્સર તમારે જો ઓર્ડર પેરના ફોર્મમાં લખવો હોય તો આ રીતે લખાય. Order pair of x and y equals to તમારે x ની વેલ્યુ ફર્સ્ટ 2 રાઇટ ડાઉન કરવાની અને y ની વેલ્યુ 1 રાઇટ ડાઉન. Clear? This is the question number 1. Now we are going for the example number 2. In the example number 2, if set P equals to A, B and C and set Q equals to R, in the set P total 3 elements are there, in the set Q total 1 elements is there. So P cross Q na number of elements 3 1s are 3. Q cross P na number of elements 1 3s are 3 આવશે. Clear? Number of elements આપણને clear છે, but કયા elements થશે તો order pair wise આપણે list out કરીએ. તો here P cross Q find out કરો પહેલા. Find out P cross Q. તો પહેલો એલિમેન્ટ કોનો લખવાનો? P નો. તો P નો A B અને C. તો એની order pairs બનાવો possible. A R B R and last one C R. Clear? Same way Q cross P. So Q cross P find out કરો પહેલા first element Q નો write down કરવાનો. તો Q નો R. So any order pairs R A R B and R C. બરાબર છે? આ થઈ ગયો તમારો P cross Q. This one is Q cross P. Number of elements same છે but બે set same નથી. Clear? Now we are going for the question number 2 of exercise 2.1. If the set A has 3 elements, if the set A has 3 elements, here
number of elements in set A equals to 3 તમને આવું ડેટામાં આપેલું છે and the set B equals to 3 4 5 set B ના તો એલિમેન્ટ્સ જ આપી દીધા છે બટ આપણે કામ શેનું પડશે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ નું તો નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ રાઇટ ડાઉન કરો so here 3 elements in set B therefore number of B equals to 3 then find the number of elements in A cross B. So we know that the number of elements in A cross B equals to number of elements in set A into number of elements in set B. So the number of elements in set A equals to 3 here and number of elements in set B equals to 3 here. 3 3s are 9. Therefore, number of elements in A cross B equals to 9. This is your answer. Clear? Now we are going for the question number 3. The third question, if set G equals to 7 8 and set H is equals to 5 4 2, then find G cross H and H cross G. Then find G cross H and H cross C. It is quite easy question. First of all, I am finding out G cross H. What is G cross H? પહેલા કોના એલિમેન્ટ્સ G ના પછી H ના all possible order pairs list out કરો therefore we are getting 7 5 same way 7 4 and 7 2 here next one 8 8 5 8 4 and 8 2 here clear this is our G cross H same way you can find H cross G here. What is H cross C? And here H cross G equals to so pehla elements kona levana H na therefore we are getting 5 7 5 8 so 5 થી start કર 5 ની બધી જ possible order pairs પહેલા લખી દેવાની ચલો next 4 4 ની લખી દો 4 7 4 8 and 2 the 2 7 and 2 8 okay number of elements in G cross H equals to number of elements in H cross C but G cross H is not equals to H cross G here G cross H is not equals to H cross G here but number of elements in G cross H equals to number of elements in H cross G here are you clear now we are going for example number 4 હું example number 4 કરાવું છું same way same question એના જેવો જ છે exercise 2.1 question number 5 એ તમારે જાતે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માં કરવાનું છે if set A equals to -1 and 1 then find A cross A triplets find out કરતા હું એ કરાવું છું same way તમારે જાતે કરવાની છે okay ચલો here if set P equals to 1 2 form the set P cross P તમારે P cross P સેટ ફોર્મ કરવાનો છે તમને સેટ P આપેલો છે here set P is given 1 2 તમે ડાયરેક્ટ P લિસ્ટ આઉટ કરવા જશો કાં તો આઈડેન્ટિફાઈ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જશો ને થોડુંક તમને ડિફિકલ્ટ લાગશે પણ હું તમને એક ઈઝી ટ્રીક આપી દઉં બરાબર છે તો પહેલું તમે એક કામ કરો P cross P ફાઇન્ડ આઉટ ચલો ફાઇન્ડ આઉટ ફર્સ્ટ P cross P તો P cross P ફાઇન્ડ આઉટ કરો therefore you are getting sir P cross P કેમ નો ફાઇન્ડ આઉટ સેટ P અને એનો એની જોડે ક્રોસ પ્રોડક્ટ તમને જો ના ખબર પડે ને તો એ તમારે લખી દેવાના બંને સેટ મે લખી દીધા 1 2 1 2 P ની વેલ્યુ 1 2 Q ની વેલ્યુ 1 2 સોરી P ની વેલ્યુ 1 2 સેમ વે જો એ Q હોય તો Q ના આવે પણ આપણે એમાં તો ડાયરેક્ટલી ખબર પડી જાય છે પણ આમાં થોડી તકલીફ પડતી હોય તો આ રીતે લખવાનું હવે તમે આની ઓર્ડર પેર્સ પોસિબલ બનાવો 1 1 1 2 1 and 2 થઈ ગયું આ ઈઝી થઈ જશે તો 1 1 1 2 2 1 and 2 2 આ તમારી પોસિબલ ઓર્ડર પેર્સ થઈ ગઈ P cross P ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે ઓકે નાઉ વી આર ગોઈંગ ફોર P cross P what do you mean by P cross P તમને P cross P ખબર છે here P cross P is there and set P is already there 1 2 set P તમારી જોડે છે તો તમારે હવે ટ્રિપલેટ્સ બનાવવાની તો
તો બે એલિમેન્ટ્સ તો અહીં છે, ત્રીજો એલિમેન્ટ અહીંથી નહીં બનાવવાનો. તો નાઉ રાઇટ ડાઉન ધ ટ્રિપ્લેટ્સ બાય યુઝ ઓફ ધીસ વન. ચલો પહેલા ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ આનો યુઝ કરીને તમારે 1 પાછળ લાસ્ટમાં એડ કરતા હોય એટલે ટ્રિપ્લેટ્સ રેડી થશે. કેવી રીતે જોજો? 1 1 1. ઓકે, 1 2 1. ક્લિયર? દિમાગમાં ઉતર્યું? 1 2 1. સેમ વે 2 1 1 2 1 1. સેમ વે 2 2 1. એટલે તમને વધારે ક્લિયર થાય. 2 2 1. નાઉ 1 નું complete. Now write down the third element 2. Therefore we are getting 1 1 2. 1 1 2. Same way 1 2 2. 1 2 2. Next 2 1 2. 2 1 2. And the last one 2 2 2. Clear? अब बात करिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स की. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8 आर देयर. એનો મતલબ એ થયો કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇન p cross p equals to number of elements in p into number of elements in p into number of elements in p. Therefore you are getting 2 2s are 4 2s are 8. તો 8 elements 8 triplets આવી જોઈએ, રાઈટ? સેમ વે અહીંયા બી તમારી 8 triplets આવશે. આ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશો તો થોડુંક ઈઝી થઈ જશે. ક્લિયર? ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.